ஓகேடா போ. Hey folks, I'm excited to share with you a small story of my bike ride, but I'm not quite sure where to start. So let me take you back to 2015 when I was doing my BTech. One evening, my best friend saw me and I was watching a vlog on YouTube. It was a train journey along the Konkan coast. The views were absolutely stunning and we fell in love with the idea of taking a trip through the Konkan coast. For those who may be unfamiliar, the Konkan coast is the western coastal line of India along the Arabian Sea, starting from Kerala and extending up to Maharashtra. It is considered one of the most scenic routes for motorcycle or train travel in India. But back then, we don't have enough money or vacation time as we were doing our bachelors. Fast forward to 2022. My another friend Sugas and I were casually discussing a week-long ride, and the idea of riding through the Konkan coast struck me. I called Shami and shared the idea with him. And boom, the plan is on. I'm thrilled to have you all join me on this journey virtually. Cheers guys! போமா இந்த டிரைவிங் பீச்சில் பைக் ஓட்டும் போது தான் சின்ன வயசுல நான் பண்ண சில சேட்டைகள் ஞாபகம் வந்துச்சு. சின்ன பையனா இருக்கும்போது நான் ஒரு குட்டி ட்ரை சைக்கிள் வச்சிருந்தேன். நான் அப்போ எங்க மாமா வீட்டுல இருந்தேன். மாமா தோட்டத்துல மல்பெரி போட்டிருந்தாங்க. ஸோ மல்பெரி செடி தான் பட்டுப்பூச்சியோட தீவனம். அந்த மல்பெரி தோட்டத்துக்கு தண்ணி பாய்க்கிறதுக்கு பெரிய பெரிய வாக்கியல் கட்டி விட்டுருப்பாங்க. நான் என்னோட சைக்கிள் எடுத்துட்டு அந்த வாக்கிய தண்ணியில ஓட்டிட்டு இருப்பேன். அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது எனக்கு ஏன் எக்ஸ்பல்ஸ பார்த்ததும் பிடிச்சதுன்னு. இந்த ஆஃப் ரோடிங் ஆசை இன்னைக்கு நேத்து வந்தது இல்ல, சின்ன வயசுல இருந்தே அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு புரிஞ்சது. Thousands of tears later. The next day. ഇത്താമ്പരി ഇതിൽ വിടുന്നാൾ മറ്റും നീ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഉള്ള എന്നെ നെരുക്കുമോ സൺസെറ്റ് കൂട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു சொன்னாங்க.